The Russia-Ukraine war has evolved far beyond the front lines. It's now being waged hundreds of kilometers deep inside both countries. Russian skies glow at night as Ukrainian drones strike oil refineries, while Ukrainian cities go dark under a wave of retaliatory attacks. In Russia, people wait in long lines for fuel. In Ukraine, families cook over campfires as blackouts become routine. And now the U.S. is adding fuel to the fire, considering sending Ukraine new long-range missiles that could tip or fail to tip the technological balance. Yeah, I sort of made a decision, pretty much, if you consider, yeah. To make sense of who's gaining the upper hand, I've teamed up with Sергei, a private Russian drone engineer and independent military analyst you might remember from our viral 1.2 million view video on drone warfare. Together we'll break down both sides' strengths and vulnerabilities and try to understand where this long-range duel is heading next. Сергей, вот как ты думаешь, есть ли у Украины сейчас технические возможности полностью парализовать российскую нефтепереработку в ближайшее время? Полностью, скорее всего, нет. Но значительно ее сократить, да. Они постепенно расширяют свой ареал. То есть сначала они выбили всю нефтепереработку в прифронтовой зоне. Это, в принципе, ни на что особо не сказалось, потому что, несмотря на то, что заводов там было перерабатывающих достаточно много, но бензин просто привозили с других мест. Далее они начали все дальше и дальше и дальше отходить от фронта, то есть поражать объекты и заводы, перерабатывающие фабрики, которые находятся еще дальше. This might be the toughest moment for Russia's oil refining industry in the past 3 years, but it's far from the apocalypse painted by some Ukrainian and Western media. They're claiming that 40% of Russia's refineries have shut down. The number came from a mysterious Russian analytics firm called Siala, which before the story no one had ever heard of. Their official Telegram page barely has 400 followers, and yet this expert source somehow ended up being quoted by none other than the Washington Post. Even Carnegie Politica, an outlet that's usually quite critical of Russia, published a detailed breakdown showing why this claim doesn't hold up. It's built on faulty assumptions and ignores one simple fact: Russia has always produced far more fuel than it consumes. In other words, it can simply pause gasoline exports while refineries are being repaired. And that's exactly what the Russian government has done, temporarily holding exports and securing additional fuel shipments from neighboring countries. Most of those viral clips of people lining up at gas stations actually come from a single region, Crimea, while most of the country, as I showed in my previous episode, hasn't seen any real shortages yet. Open, no lines. Open, no lines. Open, no lines. That said, the long-range fight over Russia's oil infrastructure is far from over, and it's safe to assume Ukraine will take another shot at it. У нас линия фронта с украинцами как раз 2500 километров. Дальность работы, например, такого ПВО, как «Панцирь», который наиболее эффективен против беспилотников, и натовский эквивалент — это «Ирис». Две системы, они где-то кроют 15, максимум 30 километров радиус, если его поставить на возвышение. И вот сколько таких «Панцирей» или «Ирисов» нужно поставить вдоль границы, чтобы ее полностью закрыть? Невозможно. Опять же, есть леса, болота, то есть места, где просто невозможно, туда тяжело пробраться. Соответственно, найти лазейку, где дрон может проскочить, достаточно легко. Часто на протяжении месяцев подряд все их дроны сбиваются. Но потом на 61-й день они все-таки находят такой маршрут, и 2 дрона там долетают и бьют по НПЗ. Most of the long-range drones Ukraine uses for strikes deep inside Russian territory are propeller-driven. They're slow and carry payloads of about 30 to 40 kilos. Even when they hit residential buildings, they can shatter windows and cause civilian casualties, but they can barely break through a concrete wall, as you can see in this footage. A single hit from a Ukrainian long-range drone can hardly cause serious damage to an industrial facility, unless, of course, the target is highly flammable, like an oil refinery.
which is why Ukraine's choice of targets is anything but random. No matter how strong your air defense is, some drones will eventually get through. Even countries with advanced systems like Israel, whose entire border, by the way, is smaller than the Russian front line, saw their Iron Dome fail to intercept several Iranian missiles during the 12-day war this summer. Russia is now trying similar logic we've seen before, like when tanks and armored vehicles were covered in improvised Mad Max-style cages. Some refineries are already being shielded with metal nets and scaffolding. In several regions, mobile units have been formed, trucks mounted with heavy machine guns to shoot down slow-moving drones. In theory, it makes sense. If you're being targeted by cheap drones, you need cheap weapons to stop them. Not like NATO a few weeks ago when they scrambled fighter jets and fired multi-million-dollar missiles at a few $100 Russian decoy drones that had strayed into Poland after being jammed by Ukrainian defenses. And yet many in Russia are asking, if it's that simple, why aren't all oil refineries protected by now? Знаешь, почему эти сетки очень часто не ставят? Почему? Пожарные запрещают. Здания эти становятся, не соответствуют пожарным нормам. У нас же мирное время, у нас же не идет. У нас же, понимаешь, в чем разница? У украинцев война, а у нас специальная военная операция, которая далеко и не с нами. То есть, если выключить телевизор и интернет, то ты даже не поймешь, что идет война. Цены растут, да, там бензин вот кое-где сейчас начал пропадать. То есть, если сравнить это с Украиной, где людей хватает на улице, в этом плане у нас такая война в стиле лакшери. Of course, Russia isn't sitting idly by. Has significantly ramped up its strikes this fall, and just as Ukraine has chosen oil refineries as its main targets, Russia now appears to be focusing on energy infrastructure. Bloomberg reports that around 60% of Ukraine's natural gas production, mostly used for heating, has already been knocked out. President Zelensky has even called for an air ceasefire despite rejecting such proposals just 6 months ago. Blackouts and power shortages are becoming more frequent across the country, forcing some families to cook over campfires. Residents in frontline regions say the electricity often goes out for hours at a time. Так с 7 утра напряжения со светом нету. Вообще, просто у меня в квартире вообще ничего не тянет. Вообще. Even the capital isn't spared. Images from Kyiv show long lines in the subway as power cuts disrupt public transport. Ukrainian lawmakers have even had to call in Soviet-style water trucks and portable toilets after the parliament building was left without running water. Kyiv's mayor has urged residents to stock up on water, medicine, and food and to charge their devices after the capital endured what he called the most difficult attacks in terms of their consequences. But here's the thing. Ukraine still gets most of its electricity from nuclear power plants built during the Soviet era. And even though Russia controls the one in Zaporozhye, 3 others are still operating under Kyiv's control. Hitting them directly could trigger a disaster of biblical scale, of course. But from a technical standpoint, it's not even necessary to bomb the reactors themselves to shut them down. Остановить атомные электростанции можно, не разбивая электростанции без риска катастрофы радиоактивной, вот как в Чернобыле. Потому что дело в том, что электростанция атомная, если кто не знает, она работает на стабильной мощности всегда. То есть ее разгоняют, ей очень тяжело менять мощность выработки. Она всегда работает на некой стабильной мощности. Поэтому существуют маневровые электростанции, как правило, это тепловые электростанции, либо газовые, либо угольные, которые либо поддают энергии, либо, наоборот, отключаются. Потому что они как раз могут достаточно быстро увеличивать, наращивать и снижать выработку. Если их убрать, атомная станция, она будет постоянно то в перегрузе, то в недогрузе. Она в таком режиме работать не может. Это опасный режим. Поэтому ее приходится глушить. То же самое украинцы провернули с Запорожской АЭС, когда мы ее захватили. Они быстренько выбили все маневровые электростанции вокруг
и ЗАЭС пришлось заглушить. Unlike Russia's oil infrastructure, which remains vulnerable to Ukrainian strikes, the country's military production hasn't been affected nearly as much. According to Ukrainian data, the number of drones and missiles Russia now uses in a single attack has peaked this fall, surpassing 1,000 units. A few months ago, Russia showcased a strike drone plant it claims is now the largest in the world. It produces Gerans, originally based on Iran's Shahed drones, but significantly upgraded. Each Geran carries a payload of around 90 kilos, nearly twice that of its Ukrainian counterparts. And newer versions use jet engines, making them much harder to shoot down with machine guns, the cheap method Ukraine has long used to counter Russian attacks. They also appear to have some basic AI capabilities. Before reaching a target, they can sharply climb and then dive at high speed, leaving air defenses with less time to react. Recently, Gerans have even started striking moving railway convoys, a critical part of Ukraine's military logistics. Ukrainian locomotives are now seen covered with metal cages similar to those used on tanks and armored vehicles. Оператор не просто ударил по локомотиву, он сначала пролетел, убедился, что это локомотив, который везет боеприпасы, там характерные контейнера, и он ударил прицельно в головняк, в сам локомотив, для того, чтобы все это сошло с рельс. Мы видели эти фотографии, что там все собралось, вот весь этот состав, он просто собрался гармошкой, и там была повреждена бронетехника, которая перевозилась, повреждены пути, прям по максимуму. То есть сейчас уже герань, она очень сильно отличается от первоначального шахеда. И покрытиями там появилось стелс-покрытие, которое снижает ее радиозаметность, и начинкой. Там очень много чего переделали. However, just like in Russia, the situation in Ukraine can look worse than it really is if you only read the headlines. The same Bloomberg report says Ukraine is now in active talks with the EU and the IMF to secure additional funds for gas purchases. The greater the damage from Russian drone strikes appears, the more financial aid Kyiv can hope to receive before the winter months. And just like Russia's fuel shortages, Ukraine's blackouts are largely temporary. Both sides are working to repair energy infrastructure as fast as possible. It's not the first time Ukrainian cities have faced power outages, yet somehow the country manages to avoid a total blackout every winter. Reports also say the US have supplied Ukraine with industrial-scale batteries that can serve as mobile backups, a safeguard if traditional power plants are ever forced offline. Ukraine's oil refineries don't burn as easily as Russia's for a simple reason. Most of them were phased out long before the war, and the country now relies heavily on imported gasoline. Recently, Ukraine's defense ministry even faced a scandal over diesel fuel reportedly bought from India, made, ironically, from Russian oil. Наше преимущество в том, что в количестве и мощности средств поражения. У нас их больше. У нас больше беспилотников, у нас больше ракет. На нашей стороне авиация. У Украины авиации, считай, что нет. На стороне Украины находится то, что удары по Украине для Украины менее болезненны, чем удары по нам. Потому что мы все это производим сами внезапно. И у нас, скажем так, очень много производств на нашей территории. На территории Украины производство значительно меньше, и фактически кроме энергетики там бить-то особо не почему. Поэтому получается, что Украина бьет слабее, реже, но эти удары болезненнее. А мы бьем чаще, больше, но найти у Украины какой-то чувствительный объект, выбивание которого как-то может на что-то сильно повлиять, гораздо сложнее. President Zelensky has vowed to strike Russian power plants and even bomb Moscow into blackouts. But here's the thing. Unlike flammable oil refineries, hitting power plants built during the Cold War isn't that easy. Lightweight drones can only cause limited damage. To seriously disable a power plant made of steel and concrete, you'd likely need a missile carrying a much heavier payload. And
and Russia has plenty of those. Ukraine, for its part, claims to have developed a domestically produced ballistic missile called Flamingo. Reports suggest Russian air defenses have already shot some of them down. But Kyiv is still in the very early stages of its missile program and naturally faces many teething problems. For example, some observers have pointed out that the Flamingo's side wings look too short to achieve its claimed range. Выглядит это фламинго, ну так, с профессиональной точки зрения, как кусок дерьма. То есть она, такое ощущение, что ее пионеры делали на какую-то выставку. Вот что именно тебя натолкнуло на эту мысль? Да даже качество обработки формы. То есть на нее, если присмотреться, оно такое ощущение, что ее вот эту вот сферу лобовую, что ее выколачивали молотками, как в 16 веке. Она вся кривая. То есть если посмотреть ракеты, снаряды развитых цивилизаций, они все гладенькие. Почему? Потому что аэродинамика. Потому что это уменьшение расхода топлива, повышение дальности. Это признак технологичности. Здесь мы видим, что ее вот делали как Форд делал первый свой автомобиль. Of course, if the U.S. supplies Ukraine with Tomahawks, it could tip the technological balance in the ongoing long-range duel and give Kyiv a far more powerful tool to strike Russia's power infrastructure deep inside its territory. But how many missiles the U.S. is actually willing to provide? That's the key question. С начала конфликта мы выпустили по Украине по открытым источникам порядка 5000 ракет, не считая беспилотников. 5000 ракет. То, что Америка передаст им там, как сейчас говорят, 30-40 томагавков, это повлияет на наши отношения с США, ни на что другое. The Tomahawk is considered the world's most advanced cruise missile. Томагавк сам по себе – это достаточно старая ракета, тем более передавать украинцам, скорее всего, будут те ракеты, у которых как раз сейчас подходит срок хранения. Это томагавки старых модификаций 80-х годов, конца 80-х. Они достаточно медленные, не такие точные, как последние версии. То есть даже если все это будет запускаться качественно, с хороших пусковых, с обученным персоналом, командой, которая этим всем занимается. Естественно, это будут американцы. Или думаешь, европейцы. если томагавки будут запускаться, то должны быть американские специалисты? То есть украинцы не могут... Хаймерсы первые кто запускал? Американцы. So, in this long-range duel, both sides are adapting fast. Ukraine by pushing the limits of drone technology and range, and Russia by hardening its defenses and scaling up production. Oil refineries, power stations, rail lines all have become part of this new kind of war where distance no longer guarantees safety. Now, what do you think? Who's winning the long-range war, and how far can this escalation go? Let me know your thoughts in the comments. See you in the next one.